Et nous sommes en live, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Cap, comment vas-tu? Bah bien, et toi, écoute, hein, encore une journée mouvementée qui s'annonce sur les marchés. On est là ensemble, toi et moi, pour couvrir un petit discours, ça fait très plaisir. Alors, je suis assez curieux de voir s'il va y avoir de la réaction sur la price action de notre bon cher Kevin. Ça y est, c'est notre C'est nouvelle notre idole. chouchou. Ouais, exact. Euh, et voilà, du coup, à s'exciter. Bon, ça, on va faire un peu la température un peu sur les marchés. Et puis, bah, j'espère que si tout le monde est chaud, bah, vous allez vivre ce petit moment avec nous. Alors n'hésitez pas à liker, je vois qu'il y a très peu de likes pour l'instant. J'imagine que c'est que des oublis. Et toi, FX? Eh ben écoute, pour moi je pense que la zone elle est primordiale maintenant. Très honnêtement, la zone de prix dans laquelle on est elle est folle, parce que on n'a jamais été aussi low depuis octobre-novembre. On a beau avoir toutes les zones de target, on va chercher les 40, on va chercher les 45. Toujours à ce moment-là, il y a la question du long bull run, hein, le fameux long chala, qui peut envoyer un missile au même titre que bah, le marché peut breaker, hein, c'est justement ces zones d'intérêt qui sont les plus importantes. Et ce que je trouve très important dans ces timings-là, c'est d'essayer de matcher et de marquer le marché sur absolument tout. Littéralement, le moindre discours, essayer d'être présent, les briefs, les suivre, le mapping, le faire et le refaire. C'est maintenant que se jouent, je pense, les gros trades, quoi. Donc, assez crevé, assez fatigué, hein, je vais pas te mentir. Ah, c'est épuisant, Mais, c'est épuisant mais on a le smile, forcément, hein. ce type de PA est épuisant, mais c'est super excitant parce qu'en effet, c'est les moments en fait, on est en train de dégager clairement une grosse partie bah, de tous les intéressés. Voilà, on fait des hauts, des bas, toujours plus compacts, on va dire, une sorte de compression de la PA. Les shops se rechargent. En daily, on voit que ça se recharge à la vitesse grand V. On est toujours dans ce range, dans ce fameux range. Pour moi, on est toujours quasiment au même endroit depuis le 5 juin. Voilà, on est juste en train de visiter les lots du mois de juin. Mais voilà, on a un peu cette sensation que ça va envoyer une pile vers le bas. Ça l'envoie pas. Oh, oui. Et c'est ça qui est excitant. Et encore une fois, c'est pour ça que, comme tu disais, bah, mater le moindre discours, mater voilà, le moindre élément qui pourrait déclencher Exactement. Mon bah, un catalyseur. break, tout simplement. Et bah, c'est notre job. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour mater ce petit discours, voir s'il a un impact quelconque. Ça se trouve, il n'en aura pas. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, au vu de la PA, vaut mieux être en mode surveillance ultime. De la préparation, tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est tout en fait. C'est clairement les trois quarts du taf. Moi, de mon côté, le niveau que je me suis prépa, en tout cas celui qui va m'aider un petit peu à cerner mon action, c'est vraiment 59 400. D'accord. Pour l'instant, vous voyez bien que c'est un niveau sur lequel on a végété. D'ailleurs, je suis curieux de voir si toi, tu as aussi un niveau clé comme ça qui ressort. Moi, pour enclencher, on va dire, ou en tout cas pour être serein sur l'enclenchement de longue, c'est l'acceptation des 59 400. À partir de là, il y a de fortes chances bah, que tous ceux qui ont un peu shorté comme ça à la dernière minute puissent se retrouver coincés. Et c'est là que ça peut envoyer une petite pile intéressante, en tout cas de mon côté. Et c'est vraiment le niveau que je surveille. Après, forcément, si on continue à envoyer plus bas, j'avais d'autres niveaux pour te donner un niveau de support FX si ce lot-là n'est plus respecté. En fait, je vais m'appuyer sur ce qui s'est passé précédemment. D'accord. Et pour moi, on va dire le niveau ultime, si les 58 sont pas respectés, bah, il faudrait peut-être s'attendre à ce qu'on aille peut-être visiter du 52. Donc c'est pour ça que là, le fait de tenir tout de suite, c'est très important. D'accord, c'est très important. Et c'est ce que je vais surveiller en tout cas bah, dans les prochains jours, heures. Le 4 heures en position déchargement de shop. Ça, c'est Bruce qui nous commande, qui est chaud comme la braise. Bruce qui est toujours très chaud, je sais pas si t'as remarqué FX. Ouais. Ah bah, il développe son agressivité en même temps que son portefeuille. C'est une bonne chose. Mais ouais, non, il faut être sur la brèche, c'est crevant, comme le disait le Cap. Je me permets, avant que le discours commence, de vous donner rapidement aussi mon petit POV, ceux qui l'ont eu ce matin sur le pro. En fait, on est à la croisée des chemins, que ce soit sur la zone de prix, donc petite zone pivot, 58 4, 8 4 pardon, qui est la petite zone qu'on est en train de travailler.
Alors c'est la surexpansion, mais au-delà de la zone de prix, parce que la zone de prix c'est une chose, c'est le contexte dans lequel on y arrive, et le bon Bruce le dit extrêmement bien. C'est pas comme si on était venu John Wick là-dessus, hein, c'est pas comme si on était venu mécher là-dessus, mais on vient dans un contexte de chop qui est plein à charger, donc le marché est plein de puissance pour venir dégommer un coup vers le bas. Donc si vous visualisez une pièce où pile et longue face et short, on est actuellement sur la tranche, et c'est souvent les timings les plus dangereux, hein, les plus épuisants, mais aussi les plus rentables. Pourquoi ? Parce que à l'émergence d'un mouvement potentiel acheteur, donc le fameux reversal long qu'on viendrait chercher sur le bas de range des 58 000, qui nous mettrait extrêmement heureux et qui est totalement valide à jouer, hein, venir chercher ici le mouvement dans le range et derrière, arriver en haut de range, dessiner et décider ce qu'on va faire. Il faut avoir un niveau de risque qui est extrêmement élevé maintenant pour se prononcer, donc rien de mieux que la microstructure, et on voit que sur la microstructure, sur les UT plus courtes, ça fight. Hein. Ça fight, ça conso, ça envoie des mèches, ça conso, ça envoie des mèches. Le moindre, il y a discours de Trump aussi, je crois, ce soir, Cap, si je te dis pas de bêtises. Du coup, beaucoup de choses qui peuvent venir faire dégoupiller le marché et aller chercher un niveau plus bas, 52, 44, ETH à 600, messieurs. On commence gentiment à y arriver. Donc, D'ailleurs, toi qui regardes pas mal le RSI, tu vois par exemple actuellement sur ce dernier petit move là qu'on est en train d'avoir là depuis de 18h à maintenant, on regarde, hein, et si tu regardes sur le RSI, tu vois c'est de la divergence, hein, qu'on fait que travailler pour l'instant. Donc ça va être intéressant, ça va être assez intéressant, et encore une fois, c'est ceux qui sont présents, ceux qui lâchent pas, ceux qui sont concentrés, hein, qui vont forcément récolter le fruit, hein, du prochain move. Mais c'est tendu, il y a une pression vendeuse, hein, quand même qui est assez agressive, hein, sur le BTC. Dès qu'il y a un petit mouvement haussier comme ça, on sent la pression vendeuse. Mais d'un autre côté, hein, si on regarde à l'order flow, on peut remarquer, hein, que les acheteurs, hein, ils lâchent pas non plus, hein, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous voyez, les CVD, ils sont plutôt haussiers. On a un open interest qui est descendant. Ce qui reflète, hein, qu'il y a quand même encore de l'achat, et donc c'est pour ça que là le prochain move il a des chances, hein, il y a quand même de fortes probas qui soient assez explosifs, explosifs tout en restant dans un contexte de range au début en tout cas, hein, parce qu'avant qu'on en sorte ça va prendre du temps, mais en tout cas voilà, je sens que la pression monte, hein, de tous les côtés, et c'est ça, hein, qui régale, hein, dans le sens où voilà, on doit s'armer de patience et surtout de conviction, hein, toujours. J'ai une petite demande, Cap. J'aime bien taquiner un peu les gars du live, les gars du pro. Hein. Ce matin, on s'est embarqué un peu dans de la pédago, mais histoire de se décompresser un peu. On est à la croisée des chemins maintenant. Je pense que c'est le bon moment de sortir pour vous. Comment est-ce qu'on va sortir de la zone de prix actuellement ? À la hausse ou à la baisse ? Long ou short ? 1 ou 2 ? On va dire quoi ? 1 pour long, 2 pour short ? Allez, 1 pour long. Allez. Je suis bien curieux parce que la zone, elle est tellement dégueulasse. Elle est tellement dégueulasse, et en plus, elle est tellement... Les deux sont valides, hein. Le breakout short, on est, comme le dit très bien Bruce, hein, dans un timing où on a envie de jouer le BO short, au même titre que le reversal long qui donne envie avec un air de colosse et qui serait complètement con de ne pas tenter, mais cette fois-ci avec des sizes corrects. Du coup, moi j'étais bien curieux, est-ce que vous êtes plutôt long ou plutôt short ? Long pour j'espère pas, short pour Danny. On a long du seller aussi qui est 2. Et toi, pas mal de 2 pour l'instant qui ressort. T'as un biais franchement, pour l'instant, je veux dire l'instinct et le sentiment général, etc. me fait penser à un 1 globalement. Mais voilà, pour moi, vraiment, le 1, il sera confirmé si on arrive à s'affranchir des 59 400. À 59 400, je suis serein. Si on tient, encore une fois, hein, c'est un vieux short squeeze, on réintègre, ça n'aura pas de valeur. Mais si réellement on se maintient au-dessus des 59, je préfère avoir un peu de retard sur mon entrée, avoir plus de conviction. Là, pour moi, c'est vraiment, je dirais, 50-50, voire un peu plus de chance vers la baisse, parce que techniquement, on est baissier. Hein, même si on est dans un range, on est baissier. Donc, on a aussi la pression vendeuse, hein, qui est là. Elle est palpable, hein, ça se voit sur l'order book. Hein, vraiment, si vous regardez un peu la tape en direct, vous verrez, hein, dès qu'on hausse, il y a une sorte, hein, d'afflux vendeur qui arrive à chaque fois. Donc c'est pour ça que voilà. Mais j'aurais plutôt tendance à choisir le 1, mais le 1 avec la confirmation d'un signal quelconque. Et moi, je suis pas vraiment dans ma méthode, je suis pas un mec qui short les breakdowns. On est sur un mouvement qui a l'air quand même assez fatigué à la baisse et
par principe, ou en tout cas, voilà, par habitude, je ne traite pas ce genre de breakdown. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as l'habitude de trader des breakdowns dans le genre. Est-ce que Oui. tu le Ah ouais, traderais en short? totalement. En fait, Ok. il y a les deux postulats, et c'est ce qui rend le timing difficile, c'est ce que le CAP exprime comme l'essoufflement, effectivement, du timing de vente. Et c'est en fait toutes les entrées longues des mecs qui tentent le long, parce que le long est totalement valide. Donc en fait, le poids des acheteurs qu'on va avoir, je vous rappelle que le prix qu'on a n'est que l'expression de la pression acheteuse et vendeuse, c'est tous les longs qu'on va avoir qui nous donnent l'impression que le marché, en fait, commence à s'essouffler dans ce timing-là. Et c'est ce que la compression nous exprime, hein, ces fameux timings de chop chargé, c'est la réaccumulation de puissance, en fait, pour envoyer une praline. Maintenant, ce qui rend, effectivement, en plus de ça, le potentiel short assez difficile, c'est que la next target, les gars, elle date d'il y a un petit moment. Si on pousse vers le bas, messieurs, je pense que certains vont avoir chaud. Certains vont avoir extrêmement chaud, et qu'on risque de perdre pas mal de monde. Donc forcément, on n'a pas envie de voir ce qui pourrait se passer. On a déjà craché sur pas mal d'UT. Donc bon. Mais c'est aussi ce qui rend, et c'est ça qui je pense, est intéressant de visualiser sur le marché, c'est aussi ce qui rend en fait le long aussi intéressant. C'est le fait d'avoir un long de zinzin qui peut se propager. Hein. J'avais fait le calcul hier pour gaulerie un peu. Vous rentrez maintenant à 58,4, 58,2. Vous allez chercher les 120 avec un SL à 58. Il y a 700 R à venir chercher. 700 R. On peut prendre une minute de silence si vous voulez. 700 R. Donc, un niveau de rendement de dingue, mais vous vous rendez compte du niveau de risque, en fait, lié à ça. Un point de R, c'est un point de rendement, mais aussi un point de risque. C'est-à-dire risque to reward. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça aussi, en se disant, ok, les mecs qui rentrent long maintenant, ils rentrent pas avec des full size. Ça, je vous le confirme. Ils rentrent, parce qu'il est tout à fait valide, le long, il est tout à fait tentable, mais il est giga risqué. Donc bon, la pièce est sur la tranche, messieurs. On va voir comment ça va se jouer, bien évidemment. Et bien sûr, si vous prenez le long et que le long rentre, faudra faire preuve de mauvaise foi et dire, ah, les gars, je vous l'avais dit, c'était call, c'était écrit. Hein, la mauvaise foi est hyper importante. Il y a le Nasdaq aussi qui est là, qui pour l'instant est en pre-market red. Magnifique zone, hein, c'est un truc qu'on a préparé hier en coaching fixe. Hein. Vraiment magnifique la zone, on l'a décortiqué en live, on a expliqué le trade en live. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là en coaching hier, hein, vous en témoignerez hein, de ce petit trade Nasdaq hein, que j'ai pas forcément. Voilà, c'est un actif que je traite de plus en plus, mais bon, c'est pour moi, encore une fois, hein, je ne suis pas comme BBS qui le trade tous les jours. Mais c'est vrai que cette zone était parfaite. Donc là, on a pour l'instant une pression vendeuse qui est sur les marchés tradis. Le BTC qui titille son support. On voit que la pression monte hein, à mort. Regardez un peu l'open interest qu'il raconte. D'ailleurs, je serais curieux. On a expulsé pas mal de monde hein, sur la petite correction d'hier soir à 3h du matin. Donc le lot 3h du matin, hein, c'est 57 744, hein, ce qui représente le lot asiatique. Et l'OI descend. Ça, ce qui est plutôt une bonne chose que hier, on n'appréciait pas à l'écran. On avait un OI qui montait énormément, hein, ce qui montrait hein, une sorte d'accumulation de position, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Mais là, vous voyez qu'on a une belle baisse de l'OI. Donc ça va être intéressant. Hein, je sais pas ce que tu en penses, FX, mais... Bon, les gars, ouais, je vous dis, très honnêtement, ce genre de momentum, entre le moment où on va savoir ce qui se passe et le moment où ça se passe, il va y avoir vraiment quelques minutes, si c'est pas quelques secondes de délai. Là, il faut juste bien préparer ses graphiques, bien se préparer, être calme, avoir de la résilience et être prêt à faire feu. Et vraiment être prêt à faire feu parce que ça peut être ouf. Sur BTC Perp, sur Crackhead, j'ai trouvé un niveau vers les 54 600 weekly. Possible de descendre par là, bien sûr. Les 54 600 sont sur la route des 40 000. Donc on passera forcément par là. Let's go to the moon. Salut à tous, salut Alpha, salut Calypso. Je vous suis depuis au Malin. Depuis le Mali. Ah bah écoute, welcome. Hein. Installe-toi, on est bien. On est bien, on va préparer soon le discours. C'est à 15h, on a encore un petit peu de temps ensemble. Vos 2 FX, c'est faible. Alors attends. Comment je peux faire? Est-ce que là tu m'entends mieux? Est-ce que là le son est meilleur?
hésite pas. Et de toute façon, en réalité, c'est plus la douce voix de Warsh qu'on va vouloir avoir que la mienne. Le crypto zeta. Du coup, moi j'étais curieux, les gars. Vous êtes en pause? Vous êtes pas en pause? Vous attendez? Vous attendez? Si vous attendez quoi? Je suis bien Que curieux de vous avez, savoir ouais, les pauses, là, est-ce qu'il y a des pauses ici parmi vous, là? On parle. Euh, on se mouille, mais on voit pas beaucoup de gens, là, se mouiller. Donc, je vous invite à partager vos pauses. D'ailleurs, hein, l'équipe, c'est un scandale absolu. J'ai rarement vu une chose pareille. Alors, je sais que vous êtes bougé devant l'écran, mais on est 69, il y a 13 likes. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si le bouton like a disparu pendant quelques instants, Attends, je vais mais devoir c'est un. faire du chantage, sinon. Si on a besoin de likes, les gars, je vais devoir vous faire le Si chantage tu que veux, je fais. envoie la sauce de chantage, Écoute, moi, les gars, je vous le ça va dis, les à stimuler. chaque like qui tombe, j'enlève un fringue. Voilà. À vous de voir après ce que vous voulez voir, ce que vous voulez faire. DYDX ce matin était parfait. Ouais, très bon, très Ouais, bon 13. petite news fonda sur DYDX. Très go pour l'or. Parfait le réglage mix son, let's go, merci, initial. Short sol pour seller. Tu mets la caméra, écoute. Et la caméra, bah ça va dépendre si on arrive à 1500 likes, ça met la caméra. À 1500 likes, tu mets la cam? Fais gaffe, me tente pas. Ça va, on a encore un peu de marge. Si je vois que ça va trop vite. PS, il est déjà en slip. Non, je suis full habillé. J'ai la clim. J'ai la clim qui tourne à fond. En fait, j'aime bien mettre la clim qui tourne, et quand j'ai trop froid, j'ouvre la fenêtre. En gardant Attention, la clim. hein, la clim FX, c'est sujet de débat. Hein. Est-ce que tu as vraiment le droit de mettre la clim? On va les Je couilles. sais pas. Hein. Tu sais pas à quel point je m'en bats les couilles. Vraiment, l'écologie, c'est le dernier de mes problèmes. Non, mais Sincèrement. ces débats là Tu sais que je vais même faire une phrase décriante. à 3,50 francs là, mon gars, c'est là où on voit qu'on est en retard. C'est un projet de vie pour les pauvres. C'est vraiment. Les gens qui s'emmerdent, ils se disent écolo. Voilà, je vous laisse avec ça. Moi, faut que je prépare mon discours. Donc voilà l'équipe, hein, encore une fois, hein, je vous répète. D'ailleurs, c'est assez intéressant si vous voulez voir un peu comment s'est éparpillé le volume sur cette dernière baisse, enfin sur cette dernière hausse. Donc en fait, hein, ce que je disais, hein, encore une fois, c'est pas pour prôner la qualité hein, des lives qu'on peut faire avec les membres du Discord, mais hier, en fait, finalement, quand on était un peu sur cette consolidation, moi, personnellement, j'ai bien évoqué le fait que, pour moi, en fait, il n'y a pas de long tant qu'on ne vient pas chasser au minima cette liquidité. Et en fait, ce qui s'est passé en pleine nuit, ça n'a pas raté. On est venu chasser la liquidité. Belle mèche, ici, comme vous pouvez voir, et réintégration. Donc, c'est assez intéressant d'étudier, en fait, d'où provient le volume. Et vous voyez que finalement, en fait, on va juste prendre sur la hausse, comme ça on verra d'où provient le volume sur la hausse uniquement. Et vous voyez qu'ici, il n'y a quasiment pas de volume. D'accord, la majeure partie du volume, 70%, c'est fait ici. Si on prend l'intégralité de ce range, hein, on voit qu'on arrive sur le value low. Le value low est à 58 200. D'accord, et tout ce qui se passe en dessous, c'est de la déviation. Donc ça va être assez intéressant. Il faut savoir, alors je ne sais pas si ça spécule déjà sur le discours de la BCE ou pas, mais c'est vrai que si on apprécie un peu le Nasdaq, d'ailleurs pareil, un petit plan qu'on a bossé ensemble hier, eh bien on est aussi en train de titiller des zones de support et on est aussi dans le rouge. Hein, donc il y a une sorte de convergence marché TradeFi avec ce qui se passe sur les cryptos. Et d'ailleurs, hein, alors encore une fois, est-ce que c'est à cause de la BCE? On a de l'or hein, qui est légèrement en hausse ce matin. Donc moi, j'ai un positionnement hein, que je tiens depuis un moment. On va voir ce qui se passe. Mais sinon, hein, globalement, la sphère crypto est relativement rouge. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. C'est un petit peu ce qui pèse sur nous actuellement. Alors, il ne faut vraiment pas, hein, d'un point de vue psycho, céder hein, à la panique, céder à prendre des positions non réfléchies. Il faut principalement se préparer. Et ça, c'est quelque chose qu'a dit très, 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 très bien notre cher FX, d'accord? C'est une grosse partie de ce taf, c'est de la préparation. Et malheureusement, hein, quand ça part, que ça soit d'un sens ou dans l'autre, c'est très difficile de dire voilà, ça y est, je suis sûr, ça part, il faut y aller. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais convaincu. Et au moment où ça devient obvious, il est déjà un peu tard. Donc c'est pour ça que je vous invite voilà, à bien écouter, bien préparer
Et c'est vraiment ce qui fait la différence sur ce milieu, surtout en crypto. Ça va très très vite. Vous voyez les mouvements, comment ils vont vite. Là, regardez, hein, on s'est fait 2000 balles en quelques instants ici. Alors, encore une fois, c'était en pleine nuit, donc moi, personnellement, j'aurais pas pu en profiter. Mais pour vous dire à quel point ça va Tu vite. sais que je l'ai pris, ça. C'est pour ça que je suis fatigué Ah ouais? ce matin, ouais. Ah ouais. J'ai pris le premier Moi, long. je J'ai pris le suis premier long. obligé de dormir le soir, sinon je serais Après, complètement incompatible ah, mais mon gars, laisse tomber. à faire des lives, trader, m'occuper de mon enfant. Je suis obligé de dormir un minima. Déjà que je dors pas beaucoup là. Donc voilà, ça va être assez intéressant. D'ailleurs, hein, tout à l'heure, tout le monde a voté. Hein. Moi, j'ai vu pas mal de 2. Hein. C'est normal, hein, pour le coup, c'est vraiment un petit peu le choix, voilà, le choix le plus évident. C'est-à-dire que quand ça pue comme ça, là, on dirait que ça va chuter. Moi, je me méfie énormément des short squeeze dans ce genre de contexte. Et encore une fois, vraiment, j'ai mon niveau, hein, que je vous ai tracé, que je vous ai évoqué. Pour moi, c'est lui qui va me guider. Encore une fois, il y a une grande différence entre franchir le niveau, réintégrer, ça c'est baissier, ou franchir le niveau et commencer à passer du temps au-dessus. Si on passe du temps au-dessus, c'est ce qu'on peut appeler de l'acceptation, hein, de l'acceptance, hein, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs en français, et forte chance d'aller chercher ici ce petit niveau des 61 000, on va dire, pour faire un chiffre rond. Donc, ouais, l'équipe, hein, n'oubliez pas, hein, il y a 7 jours de test dans le Discord Pro. Hein, vous pouvez venir tester le Discord Pro. Alors, c'est limité à une fois par an si vous l'avez déjà testé. Cette année, vous pouvez pas, mais sinon, si vous avez jamais venu tester le Discord, bah, c'est l'occasion de découvrir un peu nos briefings, nos lives, voilà, le reste de la commu qui est magique. Le reste des formateurs, d'ailleurs, vous allez en connaître un ce soir à 20h. Vous allez en connaître 2, hein, mais je pense que vous les connaissez déjà. Notre cher Range et BBS, hein, BBS qui est là tous les mercredis, hein, pour son instant macro. Et voilà, donc du coup, c'est l'occasion, hein, de venir travailler de façon sérieuse avec nous les marchés. Encore une fois, hein, ça peut être utile. Hein, ça peut être utile que d'être bien accompagné. Encore une fois, ce qu'on cherche et ce que je veux que vous cherchiez à nos côtés, c'est l'autonomie. D'accord ? Il n'y a rien de meilleur et de mieux que d'apprendre soi-même et d'être capable de faire les choses soi-même. Derrière, tous les briefings, c'est des formations continues. Hein, c'est ce qui permet, hein, d'être à la page, d'être à jour, de voir de la méthodologie en direct. Mais derrière, en fait, hein, le but ultime, hein, c'est que vous soyez capable, hein, bah, finalement de discerner, de voir, hein, entre guillemets, les mêmes choses que nous. D'accord ? Il me donne envie le long de la Comment carte. se porte la tape ? Il me donne Pardon ? il me donne envie là, le long sur BTC. On est dans ma zone là. Je crois que je vais y aller là. Tac. Alors, on va arrêter le copy trading, formez-vous. Tout à fait. Je pense que c'est mieux. Encore une fois, chacun a le choix de faire ce qu'il souhaite, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même mieux, voilà, d'apprendre à trader soi-même. Voilà, il n'y a rien de plus puissant finalement que d'être capable d'enclencher, d'appuyer sur le bouton soi-même. D'ailleurs, une belle diff CVD là, sur le spot. Belle diff CVD sur le spot. Là vous voyez la chute du prix entre 58 400 et 58 300. Et là, vous voyez bien sur les CVD spot, eh bien, on constate une divergence. Et d'ailleurs, cette divergence, elle est aussi visible sur le CVD PERP à plus grande échelle. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Confirmez-moi que vous voyez cette divergence, si c'est clair pour tout le monde. FX, mon héros. Attends, parce que là on est dans la zone, je vais essayer d'attraper le bas de range, mais il faut que je prépare le live en même temps, il faut que je trade depuis le téléphone. Désolé les gars, hein, je vais peut-être ne pas vous stream. Pas de souci. Confirmez, vous la voyez cette petite div CVD ou pas ? Est-ce qu'elle est claire pour tout le monde ? Est-ce qu'elle est visible ? Elle est palpable ? Est-ce qu'il y a des interrogations dessus ? Je vous montre vite fait, clac. Ici j'ai mon bas de range qui se positionne. C'est quoi les 58 269 que j'avais mappé ce matin ? 58 269 par là. Ouais, c'est ça que je vais essayer d'attraper. Ici j'ai ma conso. On profite vite fait, hein, le temps. J'ai ma conso en fait qui se dessine là. Je sais pas, j'ai posé la question si les viewers ont vu la divergence CVD que j'ai expliquée, mais sachant que j'ai zéro réponse, alors
poses la question si elle est visible ou si je l'ai bien expliqué ou pas. Salut Cap, tu pourrais détailler la diff CVD. Au moins, tu te manifestes, c'est bien. Globalement, les CVD, on les voit ici. D'accord. Vous voyez ma souris, les deux courbes rouges et bleues, c'est les CVD. D'accord. Il y en a une, c'est la courbe des CVD perpétuels. Une autre, c'est la courbe des CVD spot. D'accord. Donc, sur le même principe qu'une divergence RSI, finalement, on comptabilise les creux qui sont à notre disposition. Là, vous voyez qu'on a un creux que je flèche ici à l'écran, avec un autre creux. On voit bien qu'il y a un creux plus bas que le précédent. Et si on regarde ici sur la courbe CVD, on voit bien un creux supérieur au précédent sur le PERP. Maintenant, pour la divergence CVD spot, en fait, on la voit ici. On a un creux qui a été dessiné sur l'endroit où je flèche actuellement, et le deuxième creux à 58,300 avec, comme vous pouvez voir, un plus haut. Donc on a bien une double divergence. On a une divergence CVD PERP finalement qui est plus large, sur un mouvement plus large, et on a une divergence CVD spot, on va dire, sur un plus petit mouvement. D'accord. Donc qu'est-ce que ça implique? Alors comme toute divergence, c'est pas forcément un signal d'achat, c'est pas forcément un signal où il faut acheter les yeux fermés. C'est tout simplement un signal d'anomalie. D'accord. C'est quelque chose qui nous invite à penser, ah ok, ça descend, mais il y a moins d'intensité et il y a plus de rachat. D'accord. C'est pareil, ça fonctionne pareil à l'inverse pour des divergences baissières. Là, c'est une divergence haussière. Donc encore une fois, personnellement, je ne sais pas comment FX les utilise dans son trading. Pour moi, c'est des signaux supplémentaires. Quand je ne traite pas uniquement une divergence CVD. Ça va très très vite d'annuler une divergence CVD. Donc personnellement, pour moi, c'est pas suffisant pour l'avoir dans une strat. Alors encore une fois, si derrière on cumule un niveau clé, on cumule un creux qui est intéressant, là dans ces cas-là, pourquoi pas. Mais juste une divergence CVD, pour moi, c'est pas suffisant pour prendre un trade. Encore une fois, chacun sa façon de voir. Mais assez intéressant de voir ça, surtout dans un timing de support avec, on va dire, une agression qui a été initialement propagée par des vendeurs. Ça montre ici qu'il y a une accalmie, d'accord. Sachant qu'ici, on a pas mal de shorts qui sont en train de s'accumuler. Ça peut faire assez rapidement bouchon de champagne si on commence à franchir un certain niveau. Donc ça va être assez intéressant. Il nous reste encore quelques minutes avant le discours. Voilà. Mais est-ce que l'explication était claire au niveau de la divergence CVD? D'accord, là, vous voyez, sur ce graphique, on y voit aussi la VWAP. D'accord, la VWAP, c'est un niveau très important. D'accord. Faut savoir que pour faire très clair, quand on est en dessous de la VWAP, c'est une domination de la part des vendeurs. On peut faire un retest de VWAP. Dans ces cas-là, c'est pareil. Si on reteste la VWAP et qu'on corrige, c'est toujours domination de la part des vendeurs. Maintenant, si on passe au-dessus de la VWAP, c'est là que ça devient assez intéressant. Donc VWAP qui est maintenant actuellement traîne aux alentours des 58 583. Donc c'est chaud, c'est assez chaud. On va regarder ce que fait le Nasdaq. Le Nasdaq qui titille son niveau clé, chiffre rond des 30 000. On a l'air ici de trouver un léger support. On est une demi-heure avant l'ouverture US et une minute avant le discours. Alors encore une fois, je ne sais pas si on va avoir des nouveautés côté discours. Mais en tout cas, voilà, vous voyez bien que c'est chaud, c'est tendu, c'est ça qu'on aime. C'est justement un marché tendu, un marché qui ne sait pas où aller. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, c'est très simple. Il suffit qu'un mouvement un côté se fasse piéger assez fort pour que derrière, on puisse avoir un mouvement aussi assez intéressant. De mon côté, je suis long. Je suis rentré un poil plus bas. J'ai un stop loss qui est relativement serré. Pour moi, ça se tente. Voilà, ça se tente. Il y a pas mal de critères. On a déjà eu le SFP ici. On revient titiller une zone clé. J'ai la sensation qu'ici que les vendeurs commencent à fatiguer, mais encore une fois, c'est vraiment c'est du kiff-kiff. Voilà, c'est du kiff-kiff. On va voir. Encore une fois, est-ce que ce discours va être assez puissant ou il va dire assez de choses pour peut-être changer la donne?
On verra. D'accord? Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt short ou long ou vous êtes en attente? D'accord? Encore une fois, moi, je vous ai donné mon niveau clé. Mon niveau clé, il se trouve au-dessus du Monday Low à 59 400. C'est lui, pour moi, qui va changer la donne. Si vraiment on passe au-dessus, là, ça devient intéressant. Tant qu'on est en dessous, on est toujours un peu dans ce vulgaire range ici qui se rétracte et qui comprime. Let's go, j'ai pu prendre mon petit long en live aussi. Let's go. Génial. C'est à la frame. Juste pour info, je vais devoir te laisser gérer cap le temps que je prépare le live, vu qu'il est 15h. C'est bon? Bien sûr. Super. Donc encore une fois, ce que dit FX, et de toute façon c'est ce que prône toute l'équipe, c'est préparer des niveaux. D'accord? Moi j'aime bien tracer des niveaux horizontaux. C'est vraiment ça qui me permet de comprendre. D'accord? Ce niveau-là, c'est le Monday Low. D'accord? Le range du lundi, et là où il a commencé et là où il a terminé, ça a une implication très importante pour les marchés. D'accord? C'est ce qui fait tout simplement que on a un range de référence. Donc vous voyez qu'on a visité en dessous du range, on est venu le réintégrer pendant la nuit, on est venu corriger à nouveau et là on retente de le réintégrer. Donc ça serait la première étape, entre guillemets, d'une possible réintégration de ce range du lundi. D'accord? Il faut savoir que si on regarde la PA, je prends la totalité de cette consolidation, tout le volume, il a été généré entre 59 et 60 000. D'accord? Avec un POC qui est parfaitement convergent ici avec ce niveau que j'avais intégré ici. Donc vous voyez que les choses parfois se rejoignent parfaitement, s'emboîtent de façon quasi parfaite. Et globalement, c'est très simple. Si on commence à valider ici une réintégration du Monday Low, ça peut envoyer une pile assez rapidement vers le prochain niveau, savoir 59 400. 59 400, pour moi, c'est un composite profile. C'est quelque chose qu'on apprécie ici à l'order flow, que j'ai évoqué auprès de mes élèves en coaching hier. Donc c'est à partir de ce niveau-là qu'on pourra passer aux choses sérieuses côté réintégration longue. Donc encore une fois, quand on parle de longue, quand on parle de réintégration, c'est à contre-courant finalement du mouvement initial. Le mouvement initial, si on le regarde, on l'apprécie très bien, c'est ici, d'accord? On voit bien qu'on a corrigé ici et on est en train d'envoyer une pile à la baisse et possiblement ici une sorte d'appui. Encore une fois, malheureusement, rien n'est certain, d'accord? C'est pour ça que je vous invite surtout à prendre le temps de bien découper le prix, de bien le comprendre, de bien tracer des niveaux clés. Ça paraît idiot, mais c'est ce qui fait la différence, d'accord? C'est que quand on trace, quand on sait ce qu'on fait, eh bien en fait, ça change tout, tout change tout. D'ailleurs, il n'y a pas que BTC est pour moi relativement faible, et relativement pauvre en ce moment, mais on a des actifs, c'est ce que je disais hier en coaching, qui sont légèrement en train d'effectuer un run à leur manière. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai envoyé un short sur sol la semaine dernière dans laquelle j'ai dit que j'étais long, je passais long. Et à la première correction, certains sont moqués, mais il faut savoir qu'on est au-dessus de mon point d'entrée. Mon point d'entrée se situait vers les 72. On est au-dessus de mon point d'entrée et pour l'instant, la PA qu'on est en train d'avoir est plutôt en faveur d'une possible continuation. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas être omnibulé par la chute et de ne pas être omnibulé par la fin des temps. Il y a des graphiques ici, en toute douceur, qui sont en train de dessiner des choses assez cool. Et pour ça, il faut être prêt. Pour ça, il faut tout simplement se préparer. Pour moi, tout est une question de préparation. Donc moi, je pense que s'accrocher encore quelques jours, ça vaut carrément la peine parce qu'on va avoir des choses qui... Ça va pas tarder à commencer. Ça marche. Est-ce que t'es prêt du coup? Voilà, donc Sol m'intéresse, il fait partie des actifs assez intéressants. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un l'a mappé, quelqu'un l'a regardé, quelqu'un l'a en ligne de mire, quelqu'un trouve ce graphique assez intéressant comme moi ou je suis seul. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que vous savez que je fonctionne énormément à l'Auction Market Theory et que finalement on provient d'une zone de range, on est venu sortir de la zone de range et là en fait ce qui va se passer c'est que si on parvient à breaker, le shop est chargé d'ailleurs presque à balle,
si on parvient à breaker, eh bien l'avantage c'est qu'on va pouvoir travailler dans la zone supérieure de l'ancien range. Donc en fait, ça sera beaucoup plus facile, entre guillemets, ça sera plus simple. Une seconde, désolé de te couper. Vous me confirmez, les gars, l'équipe, que le son est bon, parce que c'est pas la même source, le cap, moi, et la vidéo. Une petite valide, image et son, s'il vous plaît. Into decisions that affect hundreds of millions of people. I am delighted to welcome to the stage Andrew Bailey, Governor of the Bank of England, Tiff Macklem, Head of the Banque du Canada, Christine Lagarde, President of the European Central Bank, and Kevin Warsh, Chair of the Board. Ça a l'air d'être bon. Let's go, Kevin! Il est là, les gars. The panel will be Welcome, Kevin. moderated by Sarah Eisen. Il passe à la fin, ce bâtard. J'aurais aimé être au Portugal, rien que pour voir ça de mes propres yeux. Parce que t'en penses, FX? Je trouve que si je suis au Portugal, je fais autre chose que de regarder. And I'm excited because I'm hoping we can have a good debate about divergence in policy and approaches. Europe is navigating an Lagarde, I'll kick it off with you because you're the only one up here to have raised interest rates in response to the Middle East oil shock. Are you going to do it again? This year? Sorry. No, why did you do that? Well, we did it because we had the perfect monetary policy circumstances to do so. And, when you have your inflation outlook up, your core inflation up, when you have the underlying inflation indicating that it's also trending up as well, and that you're only going back to your 2% target at the end of 28, with a number of things happening in our inflation outlook, which includes, the market expectations in particular, you have the obvious decision, and it was so obvious that we had a unanimity decision within the board of the governing council. But seriously, how will you decide whether you keep going? Because you're still above target. What we decided to do is, way back, to give up on forward guidance, okay? And personally, and I've said that publicly, if I have one regret, it's to have felt bound and compelled by forward guidance. So I think what we do is now also informing market participants, informing financial experts from all walks of life about how we come to our monetary policy stance. And I have called it not forward guidance, but framework guidance, so that those interested in how we come up to a particular decision appreciate what we take into account, what intellectual process we go through, what indicators we are particularly attentive to, so that, of course, they have to do a little bit more work themselves. It's not forward guidance blindly, and you just assume that it's going to be what had been calibrated as forward guidance. They will have to do a bit of homework. They will have to look at the indicators that we're attentive to. They will have to appreciate our intellectual process and what we are especially attentive to. And that includes, if I go through what we did on the 11th of June, we looked at the inflation outlook, taking into account all the latest economic and financial data, with risks part of our assessment as well. And that's, recent development, as you know. We looked at underlying inflation, various set of indicators, and we looked at the transmission of monetary policy. So it's taking all that into account in the context of a supply shock that led us to the decision that we made. Speaking of not liking forward guidance, which is going to make this job so much harder for me, this panel, Chairman Warsh, we have inflation in the US that is higher than Europe's and farther away from our target. So why are we not raising interest rates? I was hoping you were asking me about forward guidance. We'll get there. Because you have so much to say there too, right? So we have found common cause. It's what President Lagarde said. I liked her when we met 20 years ago when she was finance minister. After that answer, I love her. Reform does not stop at the water's edge. What I found most exhilarating about the last 2 days here
is the kind of discussions that we've begun at the Federal Reserve has a lot of people at this conference open-minded, keen to think anew about the conduct of monetary policy. And President Lagarde's answer on forward guidance, I couldn't have said it better myself. We're going to chart a new course so that we can make better decisions and do the right thing. And so my few days here have been incredibly rewarding on that. On the broad conduct of policy, at my press conference, I said, I'm not going to give forward guidance because we're meeting in 6 weeks, but I have an update for you. We're meeting in 4 weeks. Helpful. So is July on the table for a rate hike? So Sarah is trying to get me to break this rule. She's going to fail. There's a lot of data that we received in that meeting. I see many of my FOMC colleagues here in Sintra. I take their views very seriously. I want us to have a good family fight when we meet in 4 weeks. There's a lot of late-breaking news on a series of these things. And when we get into that room and shut the door, we're going to have a good debate. But I don't have much more for you than that. Okay, we'll get back to that. I have more questions for you. Governor Bailey, you did not raise interest rates, even though your inflation is above target, but there are members of your committee that want to raise interest rates. So why are you holding back? So, I mean, like Kevin and Christine, you know, we all spend a great deal of time looking at the substance of the evidence. And I think an important piece of the substance of the evidence for us is that we've got a softening economy. So we're seeing a softening labour market, we're seeing some softening of activity. Yeah, we think we've got a bit of an output gap opening up, and we had that before the hostility broke out in the Gulf. So that's the contextual setting. I mean, because we're very focused on the risks of pass-through of the energy prices to the indirect effects into things like food prices and the second round effects. And we don't obviously want it to become embedded. It is very frustrating. I was very much of the view that we were going to have inflation back at the 2.0 targets, you know, in the late spring. Everything I've seen actually since tends to confirm me in that previous view. It's obviously not there because of the effects on the Gulf. But the decision not to raise rates for me was based on, reading, the evidence of a softening economy. And then a second thing, and this is probably where we're in a little bit of a different position from the ECB to start with, because it's the sort of the adage, where you get to depends on where you start. There was an expectation that we would cut rates this year. That's not unreasonable in the context of the softening economy. Yeah, that was off the table in March, and it's off the table at the moment. So, that was the context for me that I think we had some time, because by taking that sort of, in a sense, that loosening off the table, the mortgage rate went up 1%. So you can argue that we've actually tightened policy in the period since the conflict broke out. But like Kevin and Christine, we review it every meeting. So we've got a meeting coming up at the end of July, and we will be looking at all the evidence again then. So we return to it. Yeah, the weakening economy, though, it sounds like are you more worried about that than the higher inflation? Well, I'm not going to give you any prediction as to what we will do. I think, obviously, the thing that has happened is that energy prices have come down quite substantially. They're still a bit above where they were pre-conflict, but they've come down. But the other thing you have to be a bit careful with in the UK is that we have a delayed reaction mechanism to energy prices because of the way our household energy price cap system works. So I always say, it's appropriate at the moment to borrow a soccer analogy. I'm afraid we always look a bit better in the first half than we do in the second half. I'm proud that you used the word soccer. Now that the World Cup is in the US, everyone's talking soccer. Governor Macklem, your inflation rate for May was 3.2%. It was above your range for the first time in a long time, but you have not really spoken about raising interest rates. Are you comfortable where you are? Well, we left our policy rate unchanged last time, so yes, I guess we're comfortable where we are. Look, on the... Going forward without forward guidance. No forward guidance. What's interesting is we're all facing pretty similar shocks, but we all start from slightly different places, and we have different proximities or different exposures to these shocks. And the benefit of our frameworks with flexible exchange rates is we can direct policy for what we need in our country. So yeah, you're going to see some differences. In Canada, like the UK, the economy's soft,
economy's growing, but it's been weak. There's excess supply. The labor market, there's some slack in the labor market. But yes, inflation is clearly above the target, 3.2% in May. That's a dilemma for monetary policy. If we raise rates to pull inflation down, it's going to weaken the economy further. And if inflation comes down quickly, we're going to regret that we did that. On the other hand, if we cut rates, support growth, there's a risk that the rise of inflation becomes more persistent. So, when we looked at it, we're sort of on the, we think, our range for neutral is sort of 225 to 325 or 225. So we're kind of at the bottom end of our neutral range, providing a little bit of support, but we think it's about the right level to keep inflation contained. The other thing I would say, though, is, and this gets a bit back to your forward guidance question, we got to be humble. There's a lot of uncertainty out there. Those risks could shift quickly. And the other part of our message is, if the situation changes, we're prepared to take action. Do you think, Chairman Warsh, that the inflationary spark that everyone's seeing and feeling is a temporary phenomenon as a result of the rise of energy prices, which have already started reversing pretty sharply? Does temporary sound like transitory? Is that what you were trying to sneak in? Yes. Is it transitory? So I'll build on what Governor Macklem just said. By the way, the four of us all served together in the global financial crisis in different roles. So I would say for us to be back on this stage in this circumstance is great. And they've been incredibly warm to me. President Lagarde has sort of welcomed and encouraged these sorts of new ideas that we've talked about at the Federal Reserve on these series of task forces. And Sarah, my hope is that the results of these can be a public good. If we make progress in thinking about the effect of productivity, the effect of data, new inflation frameworks, this is something we can all borrow and use from. The other thing I'll add is that monetary policy spills over from one of our economies to the other, and it spills back. I think the way Governor Macklem said it right, which is we're all being hit by a series of shocks. In the US, the AI shock is leading to a boom in capital expenditures. We see that first and foremost in demand, but I'm confident we're going to see it in supply at some point. So we're spending most of our time trying to monitor those developments. Is it inflationary? Well, in the near term, we can observe it on the demand side, but it's up to the central bank to decide whether it's inflationary. That's why I'm asking. Whether, in fact, it finds its way into a broader set of goods. I don't have any news for you on that, but I would certainly rather be in a position where we have two things. Where we recommit, the way I know my colleagues have, to deliver price stability. And the other piece that I'll take note of, which shows some difference, I think, among our nations, is the AI boom is showing itself first and very prominently in the United States. I'd certainly rather have this problem, where we have massive capital expenditures, instead of thinking years back where we had financial engineering, where we had companies that weren't able to deliver profits, so they would do shareholder buybacks. Well, right now they're investing in the future because their expectation is the supply side of the economy will expand. And if it does, that has huge implications for monetary policy. But again, I'm not going to make a judgment now. We'll meet again in 4 weeks. But this is as exciting a time and also as a consequential a time to be a central banker that I can think of at any point, maybe outside of a crisis in my adult lifetime. President Lagarde, how do you... Can I pick up on a point that my friend Kevin made? It's the speed at which things change, and that is clearly accelerated by AI. And I think in that context, we have to be open to new measurements, new ways of thinking, new tools that help us and assist in making the right decisions. So I think in that context, the use of scenarios, for instance, that we have now really nailed down with milder, severe, and adverse scenario to make sure that our decisions, are solid and robust across scenarios. The fact that we're incorporating risk into our assessment of inflation. And I think risks, by the way, that we have to the upside on inflation and to the downside of growth are probably more broadly balanced than they were a few weeks ago as a result of what we're seeing, which happens at speed. If you look at how fast the price of oil, spot price granted, has moved down, $72 a barrel now,
when it was 120 back in March. These are changes that are just so accelerated that we have to be prepared to measure differently and more accurately using AI, for instance. How do you make sure Europe doesn't get left behind on AI? I know it's not necessarily the job of the central banker. It's not the central bank governor's question in a way. I know you probably have thoughts on it. No, I'll tell you something. One, I think that we have to consider that as a transformational technology breakthrough and diffusion and material technology. It needs to be analyzed from our perspective, both in terms of how much capex is going in that particular domain, what impact it will have, how fast will it develop, how will it diffuse, how will we reorganize the way in which we conduct work, including at our central banks, by the way, to really appreciate what impact it will have on productivity. But if it delivers the productivity expectation that we have, then it is going to be a radical change going forward. And we need to, of course, from our perspective as central bankers, we need to measure the disinflationary, inflationary impact it will have over the course of time. And it might be disinflationary first and inflationary second, or probably more so the other way around. But it all needs to take into account. Now, I take your point about Europe lagging behind in terms of investment and the frontier companies that are leading the game at the moment. But I think that we are all sort of hostage to each other, if I may say, because we need those frontier companies, but they need the market. When you represent 25% of the revenues of many of those hyperscalers, we need each other. We are in this game together. At which end of the spectrum, at which set of the supply chain to be determined, and there will be healthy competition, I'm sure. But we depend on each other. We can't dispense of them, and they can't dispense of the revenue source that we constitute. So we're in this together. That's my personal view. Governor Macklem, how's it impacting Canada? Do you get the tailwind from the boom in the US, or are you still dealing with too big of a headwinds from trade, for instance? Well, look, trade does continue to be a headwind. I mentioned the economy is soft. You certainly see the impact of US tariffs on our exports. I think, coming back to investment, I think we get both some tailwind, but we also get a lot of competitive pressure from the US. The US is investing in a very big way. And our economies are very integrated. We have a very integrated business model in North America. That's why trade uncertainty is impacting Canada. It also means, though, Canadian firms are going to have to be competitive. I mean, what you see on AI, it's very interesting talking to companies. So, you survey companies, you ask them, are you using AI? Yeah, like almost everybody's using AI. But then you say, okay, have you, materially changed a whole production process and, made it, embedded AI? That's a much smaller number. That's something like 10, 15%, depending. So it does show that there's a lot of potential there. Whether it's inflationary or disinflationary, I think, looking out, ultimately, I mean, there's so many good reasons why this is a general purpose technology. And, one of the things I picked up over the last couple of days is, well, actually, it could be even bigger than that. If it actually accelerates the process of innovation, of discovery itself, it could be even bigger. But, when exactly that arrives, when those disinflationary kick in, I think is a very open question. That's, another one of those things we need to be humble about. In the near term, we are starting to see some pressures. You can see it, you mentioned our May CPI number. If you look at computers, up 10%. How's that going to feed through the supply chain? I mean, those are the sort of things that we're going to need to keep an eye on. Yeah, memory chips are a big deal. There's the inflation question, and Governor Bailey, there's also the jobs question. And I know it's early, and we don't exactly know, but do you think of AI at this point as a job killer or job creator? Well, I think the jury's out on that question. I mean, if you look at history, and you look at, Tiff's just been referring to general purpose technology innovation, and you've seen waves of general purpose technology innovation over history. And they've actually had different patterns in terms of their impact on employment. So you can't generalize to start with. There are some channels which will create jobs.
There are channels which will destroy jobs. There will be channels which will substitute jobs. Two things matter here. One is what the mix of those channels is, and I say it has differed. Now, I do think, this is not a central bank point, this is much more of a broader public policy point. I do think we have choices in terms of public policy mixes that we adopt on that front, particularly in things like skills and training. And the second point I would make is, because again this comes strongly through from looking at the past, is that the length of time it takes these effects to come through. I said there's more than one labour market effect. The length of time it takes for each of those effects to come through, and therefore what the mix will be over time differs over time. Now again, we can have choices there in broad public policy terms and in how economies operate. So it's very important to look at that, but I wouldn't generalise. We're certainly, so far, when I go around the country talking to businesses, yes, there's a lot of talk about it. I think a lot of businesses are using it. We're using it at the Bank of England. I would say we're still really in the experimentation phase, actually. And that's fine. That's what you'd understand. And the consequence of that is that you don't, certainly in the UK, I would say we don't see it strongly in the overall economy-wide data. But that doesn't surprise me. I think it's too early for that. Chair Warsh, opinion on jobs? So I'll jump in on that. First, I'll say this is one of the central questions that all of us have for our day jobs in evaluating output, employment, and inflation. These are big questions in part because the rate of change of improvement in these models is moving at an exponential level. This is hyper Moore's law stuff. And so while we might see business surveys that say no big deal, my speculation is 6 months from now, the surveys will be saying quite the opposite. The United States is likely to be a big winner over the medium term in this, but I don't say this from a parochial perspective. The US is not afraid of productivity-led economic growth, but we don't view the economics of this as zero sum. We aren't rooting for another country to fail. We're rooting for economic growth to be broad-based. That's good for the United States. It'll make all of our jobs easier. On your question of jobs, I will go back to good Econ 1. It's called the lump of labor fallacy for a reason. Who knew when the internet was born that the internet was going to create 1.5 million jobs as Uber drivers? We are in the first or second inning of this revolution. This is a big paradigm shift, both for the conduct of our policy and for our economies. I think the jobs will be greater, prosperity will be stronger. The question, as one of my colleagues raised, is timing, and we have to take that timing very seriously. We have, at least in the United States, a dual mandate, and we have to deliver both on the employment side and on the stable price side. So we'll be monitoring the speed of it. But if you wanted me to sound like a pessimist and a doomer on this, I'm afraid I'm not there. If I could just come back on one other point on this whole area. The other big issue is financial stability. And this is a very big, a big development in terms of frontier AI. And what we do need to see, and I think this is pressing now, is that we work together to have solid and robust arrangements for introducing these models, so that we can take risks out as best we can where they are created. But they're always there, but they're brought to the surface, if you like, by these models. That is a very pressing issue that I think we have stronger coordination of that process. President Lagarde. And on that vein, I completely agree with Andrew on that, but I celebrate the fact that apparently tomorrow the US and the EU authorities are going to get together and sit down and decide the terms under this will best be deployed for the safety of all of us. So that's a really good development. I did want to bring it back to economic growth for a moment, President Lagarde, because, and I've asked you this for a few years in a row now, and you've always pushed back and have been right. Okay, I'll push back again. The stagflation question, and whether Europe is facing stagflation. Okay, well, then I'll repeat what I've said before. Stagflation is a concept of the 70s in circumstances that are not replicated those days. We are currently at almost lowest historical levels of unemployment. Employment participation continues growing. There will be different jobs to your previous questions, but employment is continuing to grow. But growth is big. And we are taking all the right steps
to make sure that we have price stability. We're not going to let inflation run out, or the genius get out of the bottle and inflation move up. We will take the necessary steps, and we have. Yeah, I mean, the employment story has been a positive one for Europe, for the US as well. I mean, we've seen a really remarkably resilient labor market. Chairman Warsh, how do you interpret the recent data points on the labor side of your mandate? So when we met 2 weeks ago, I think the way we as a committee described the labor side of the mandate is we said labor markets are steady. We said the demand side of the economy was solid. And we said the supply side of the economy, especially CapEx and productivity, again, this is before we see the fruits of AI, we said that was strong. I don't want to sound like a Wall Street newsletter and update that with recent events because we follow trends. And I'll reinforce something that President Lagarde just said. We're all in the price stability business. That might not be our only business, but if there was a common thing I heard over the last couple of days, it was open-mindedness on these questions of AI, open-mindedness on productivity. But we've all looked around and we've seen that prices are too high, and I don't think I'm the only one on this stage that's recommitted to deliver price stability. So the market was right to interpret your first news conference as hawkish. Nice try. Yeah, I'm not. I've just gotten advice from the senior statesman on this group not to do that. But I'll say this: expectations of inflation over the first 4 months, first 4 weeks of this period, they've come down. Inflation risks have come down. Again, in our business, we don't want to overdetermine things. But if there were people in household or the business sector and the financial markets who thought that this central bank was going to be comfortable with an inflation objective above 2%, well, I guess they'd be disappointed. We're going to deliver price stability in the US. That's what this committee has signed up to do. And our objective is to do that. The tactics, the strategy, and the rest, that's still to come. No matter what the president wants. We've been an independent central bank for a very long time. We're going to be an independent central bank at this moment, and you're going to see no changes on that. So is anybody? Can I come back to the stagflation point, because I just want to double down on Christine. I mean, stagflation, it's double-digit inflation, double-digit unemployment, and the other thing, getting back to what Kevin was just saying, it's unanchored inflation expectations. That was the fundamental problem in the 1970s. We don't have that. And the only way we got out of it was we had to have a big recession to re-anchor expectations. If that happens, we have fundamentally failed to do our jobs. So yes, we have a period, Canada, the economy's weak, unemployment's a little bit, it's high, it's 6.6, inflation's 3.2, those are not double-digit numbers, and that inflation isn't not going to be persistent. Inflation expectations are well anchored. We're going to keep them well anchored. So this whole word of stagflation, it doesn't apply to the situation we have today. You got to distinguish between a rise in unemployment and inflation and stagflation. They're not the same thing. Right. Some people just think of it as slower growth and higher inflation, but clearly that's not where you guys. It's a much more loaded word than that. Yeah. Governor Bailey, on this topic of forward guidance, we make light of it, but it is a bit of a change, a departure from where we've seen central banks in recent years. You kind of got rid of forward guidance in 2021. You said you did. And how do we determine the difference between a reaction function and forward guidance? Well, look, Ce rire de fils de pute, putain. Désolé. I think we have to sort of tread carefully through this debate, not least because of the question you've just asked. But almost anything we say, of course, can attempt to be interpreted as forward guidance. And the second thing I would observe is that, of course, all of us are making policy which is going to have effect in the future. So we sort of start with that position. I think where forward guidance has been very difficult, and therefore I'm in a very similar place to my colleagues, is that you can get locked into it very easily. I've said a number of times in our committee, it's much easier to put it in place than it is to take it away. And therefore, before you actually go and put it in place, just think about what we're going to have to deal with as time goes by, because
it becomes quite problematic after a while. It overstays its welcome. So I'm also very cautious. Now, but I recognize that anything we say about the outlook for the economy can be interpreted as a view of the future. And of course, that we have to sort of, in a sense, do that. But I think we have to be very careful about getting tied into views on where rates are going to go. That's the thing that is much more problematic. But isn't it important, Chairman Warsh, to give the market a sense of how you're thinking about policy? You don't have to give them a pre-commitment, but the whole reaction function, how you think of how you're going to make policy. So I think the most important thing we can do is to get policy right. If our communications tools, if our models, if the way we've been playing things makes it harder for us to go into these meetings, have a family fight with our colleagues, and make the best decision in pursuit of our mandates, if that's an obstacle, we should get rid of it. It is said in recent weeks, well, we need to know more about your reaction function. If I look at trigger pullers, people that are making decisions in the bond market, range of markets, volatility is not up, it's down. Yields aren't up, they're down. Inflation expectations are down. So I hear this, that as if people don't understand. I think they actually understand quite well. I feel incredible comfort that I'm not sure I had internalized, that there is a willingness by my colleagues in the central banking community around the world to go back to first principles. We all want to make the best decisions we can. We've all been burdened with many of the policies that in some sense the Fed created in the 2008 financial crisis. This is a rare moment for us to go back to first principles, ask hard questions, review what we're doing. At the Fed, we've got 5 outside task forces to shed new light on this. And I'm encouraged because in some sense, we each think we're making our own monetary policy, but each of our monetary policies affect one another. And I'm honored to be on a stage with 3 colleagues who have been in the fight for 15 or 20 years with me and without me. And I won't at all be surprised if 6 or 12 months from now, each of us are on a better path to deliver on what we've said we're going to do. Who's leading these task forces? We have news to come. I can tell you likely next week who will be the outside experts. Some of them would have been folks in seats like this in prior years. Some would have been academics in the audience. But we really tried to find the best minds in the economics profession among practitioners, people experienced hands, including people from countries outside the US. We're not asking for de Tocqueville to come to America, but sometimes we need a foreigner to sort of see things clearly. And the idea of these is not to prejudge the outcomes. I'm certainly not going to do it. But I think as we make progress on this, I think some of the lessons learned might not just be for the American central banker who's new to this crew, but my colleagues on the stage. I was going to volunteer for task force. At the ECB, we went through the same process. And when we started the strategy review, it takes time. And we did bring, under the leadership of Philip Lane, our chief economist, it did take time to bring we didn't call it task force, but we had expert committees, we had groups, and it took a couple of years before we actually settled down and all agreed on the key principles, the reaction function, the elements that we would take into account, the measurements of the nature of the supply shocks and the origin and blah, 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 blah. It doesn't happen overnight. It's complicated. It sounds simple when you're at the end of the supply chain, but the whole process is complicated. So I really celebrate the fact that you're going into this task force exercise and are prepared to let the best minds participate in that. There's also been a lot of talk here about coordination and influence on each other. And I am curious, President Lagarde, now that you do have a little bit policy divergence, you guys go in maybe in different directions. Is that a good thing or is that a bad thing ultimately? The divergence between who and who? Policy. I mean, you're raising rates, they're not raising rates. Is that disruptive? I totally endorse the comments made by, I think it was both Tiff and Andrew. We started from different places. We were at 2% interest rates. I think the Fed was at 350 thereabout, and you were at 325. Yeah. Inflations were at different levels as well. And
The markets were expecting cuts in various corners. So it's the situation was entirely different. I don't regard that as a divergence. I think the commitment is the same to maintaining price stability and doing what it takes to actually deliver on that commitment. But sometimes you see wild swings, and I mean, the dollar-yen, for instance, is at the highest level in 40 years. Is that okay, Chairman Warsh? Well, before we came here, we each told a small story about Governor Ueda, who's been a great colleague of many of ours, and we're rooting for his good health so that he can join us on panels like this in a couple of months. If this central bank stands for anything, it's staying in its lane on monetary policy. So if you think I'm going to wander into yen policy in Japan, then you're asking way too much of me. Well, it's making a move, that's all. You know, Governor Macklem, on the markets, you recently, I think, warned about excess, just given the AI trade, speculation. I think that's very much on the market's mind. Do you see signs of that? Thinking of irrational exuberance of the late great Alan Greenspan. Yeah, we've been warning really of two things, and I'm gonna draw Andrew into this. Andrew chairs the Financial Stability Board. I chair the Vulnerabilities Committee. So, I mean, you know, as governor of the Banque of Canada, I'm looking at this from a Canadian perspective, but at the FSB, we're looking at it from a more global perspective. And yeah, I would highlight a couple of vulnerabilities. You know, as we've already said, look, there is so much potential to raise productivity growth with the adoption of AI, with the diffusion of AI, but we've seen this before when there's a new breakthrough technology. I mean, the internet proved to be, better than anybody imagined, created whole new businesses, but we still got the dot-com bubble. It doesn't mean there can't be a period where the market gets ahead of himself and you see a retrenchment. So. Look, it takes two sides to make the market. We're not in the business of giving investment advice as central bankers. But from a financial stability point of view, you look at the sort of, historical benchmarks, PE ratios, forward ratios. Yeah, things look stretched compared to those. So that doesn't mean there's a problem, but it does mean you need to take that risk on board. The other risk we've been highlighting is we've seen very large growth of hedge funds in the sovereign debt market, and to some extent, that's been very welcome. They've been very efficient in buying and distributing government debt. There's lots of issuance out there. Governments need investors, but a lot of this is being done with a lot of leverage, very short-term leverage, and that does make you a lot of it overnight in the repo market. And that does make you nervous that if there was a period of volatility and haircuts in repo markets went up, or there was some disruption in repo markets, you could get a rapid unwind. Again, part of our job is to sort of markets do a good job of seeing the risks that they face individually. They have a harder time seeing the systemic risks. These trades are very low risk for each hedge fund. But when they're all doing something similar, there could be a systemic overlay. And the idea is if we can point that out, the market can guard against that risk. So, yeah, I mean, look, Kevin has referred to the financial crisis a few times, and he's absolutely right to do that. And one of the big questions at that time, or before it, was, is the subprime mortgage market going to be, in a sense, the trigger and the cause of a wider financial crisis? And we didn't get that call particularly right, frankly. But the thing that we have to bear in mind is what we're trying to look for here is sort of tail risk. Is there something in these markets that could trigger a wider consequence in terms of financial stability? And that's, as Tiff said, that's what we're trying to do. Tiff leads the work in the Financial Stability Board globally to do that. So. Yeah, we're absolutely right. So we look at the increase in leverage in core government bond markets. I mean, these markets have changed substantially. I think the thing we've seen actually in the course of the last few months is an increase in leverage in equity markets. So you look at hedge fund leverage in equity markets, you look at leveraged exchange-traded fund markets, those things are changing. If you look at private credit, the questions we're asking is,
are those the things that actually can move from tail risk into a broader consequence? So then you have to say, what are the channels through which it can happen? So at the Bank of England, we're doing a second system-wide exploratory scenario to ask that very question about private credit. That's our job. Do you see any other broader risks emerging? And do you agree with the characterization of stretched for the market? So we are looking, obviously, yes, we do look at asset valuations because you are living in a world, you've seen this obviously over recent months where you've got quite a divergence between how, bond yields are moving and how equity markets are moving. Now, I think a lot of this comes back to what Kevin was saying about AI. I think it's explicable in broad economic terms. But the question is, is that going to lead to some wider stability issues? So that's on the list. And then going back to what I was saying earlier, I don't want to reopen it again, but frontier AI is obviously high on the risk as well. So we've got quite a list of things that we're looking at the moment. I wonder if you, Chairman Warsh, see any signs of excess, trillion-dollar IPOs, high margin debt that was referenced, other things that are going on in this market that remind you of those other times. Well, I would say I've been out of this business for 15 years, but I still have the scars from the global financial crisis. I suspect my colleagues do too. We take risks seriously, and that's part of the reason why each of us, I think, at the core have sort of a reformer's heart on this. What can we be doing in the conduct of monetary policy? How should we be revisiting fundamental reforms to supervision and regulation? How should we think about the payment systems that connect us all? So this conference is principally about monetary policy. I must admit, my first 4 weeks at the Fed, my attention's been focused on monetary policy, but our governments have tended to give us larger jobs than that. We take it all very seriously. I'm not prepared to sort of make a broad comment denoting risks that are available in the system, but I will say this. This is the biggest time of consequence to each of our economies, I think, in our lifetime, maybe absent the shocks of 2008 and the COVID shocks, the dramatic change in how businesses do business, how households are thinking about employment and inflation. And so this is a time we have to go back to first principles. I know at the Federal Reserve with my colleagues, many of whom are here, we're doing that. So I don't want to sound complacent. At the same time, I do want to say, at least for the United States, this is a time of huge opportunity. And if the Fed can deliver on its remit to deliver prices, I've never been more optimistic about what the growth engine of the U.S. could produce. The growth outlook of the U.S. economy this year is we're playing Mad Libs now? Yeah. Fill in the blank. So I would just say this. Over the last 4 quarters in the U.S., structural productivity is in the high 2% range. So potential growth looks like it's trended up. This is a time that the labor markets, hours worked, are relatively flat. History says that we go from periods of low productivity to periods of high productivity. Nothing is in the bank at this time of consequence. But if the last 4 quarters are an indication, which is really largely before the advent of the new surge in what artificial intelligence can do, I think there's reason to be optimistic. Now, does that optimism convey into policy in the next 6 or 9 months? Still too soon to say. But strong outlook, sounds like. You're Attention, c'est une back 4 to heures ici. forward guidance. No, I'm that's going to not forward disabuse you of trying to extract that. My view, and my colleagues I think have said this better than I, my view is financial markets and the real economy work best. When you look at what's happening in the real economy, you make your own judgments. There has been a tendency, and I take plenty of blame from this, the 08 crisis, where we were trying to suppress volatility, where we thought we needed to spoon feed markets to get out of that. That was the right policy for a crisis. It is not the right policy for the time that we have now. And so sometimes unlearning is harder than learning, and I'm going to keep at it. Okay, so President Lagarde, how do you think about the best levers to boost growth in the Eurozone right now? Capital Market Union. You've been hammering this. 28th regime and boost the venture capital. Okay, so that would be on the growth front. But I would like to add one thing. Thanks to the veterans at this podium and a few other people, we have a strong, solid, robust banking system, which is strongly well-regulated, well-supervised. And I think we should be cautious about what we are throwing away
by way of simplification. So we do simplify things, and I'm delighted that, for instance, the ECB has done away with 40 different set of declaration disclosures that were unnecessary out of the 130 plus. So we have to go through that process. But I think we have to be cautious about how risks actually move. And risks were squarely in the banking system back in 2007, 2008, when we were all together fighting this global financial crisis. Risks travel fast, and there is no limit to the imagination of those in the financial sector who are trying to make money, as is their business, and who are taking risks. But the question is really who eventually ends up taking the risk and sweeping the mess. So I would contend that this regulatory work that we did at the time, we need to be very attentive, as Andrew suggested, to make sure that the risks that have moved and traveled afar through different structures, bodies, and the different names are also looked at carefully, and that the right measures are taken to protect the public good and to protect the principle of who takes risks bear the responsibility that goes with it. The other big topic that I know that you all think about and is part of your remit is the balance sheet. And Chairman Warsh, you have talked about before you became Fed chairman, the balance sheet was too big in the United States. So it's at 6.7 trillion right now. What level would you be comfortable with it at? No forward guidance. No forward guidance, and I'm not going to give. Balance sheet. I'm not going to give. It's the balance sheet. Okay, we're just among friends. We have a task force for that too. Great. We're going to play drinking game on task force. I'll say this: there is no secret that from the 2011 period when I was leaving the Fed through now, I wanted the Fed's balance sheet to be smaller, and I long wrote about and described. Interest rates should be the dominant means through which we make monetary policy. If we're in a crisis, there could be a different set of rules. It's always struck me that interest rate policy is the fairest of the broad constellation of our citizens. Interest rate policy, whether we move it up or down, transmits its way into a new mortgage, credit card debt, transmits its way through a lending channel and credit channel. I've always had a view that the balance sheet works mostly through asset prices, works mostly through signaling effects. My 4 weeks at the Fed haven't disabused me of that idea. As we're hearing an alarm, that must be my way of saying that I've gone too far on the balance sheet. But we have a task force that you'll find out of outside people that are going to debate this topic, bring it back to my colleagues and me, to see whether we can have a judgment about whether the balance sheet should be made smaller. The only thing that I'll repeat here, which I've said repeatedly, is if there's a change in balance sheet policy, it'll be a change of my colleagues in the FOMC and the board. Those decisions will be well deliberated publicly, well understood, and will not be implemented until financial markets have come to understand what those are. It took us about 18 years to find our way into this big balance sheet, which again, in my biased view, borders on fiscal policy. It took us 18 years to get out of it. It'll take us more than 18 weeks to bring it down to size. I'm open-minded on the question. We're not going to prejudge it, but I want interest rate policy to be the working oar for monetary policy. Governor Bailey, you've been focused on the balance sheet. I guess at one point we were asking how big can your balance sheets get, and now I'm wondering how small they can get. Well, look, there's a nice sort of sense of irony I appreciate from this conversation, because I've been accused of having too big a balance sheet and reducing it too quickly. So, well, really. So can I go back to forward guidance for a moment, because I've really eschewed forward guidance on the balance sheet. So I really don't step into this world of saying we want ample reserves, we want big reserves, small reserves. My line has always been, we will meet the system's demand for reserves, because that's the system's demand for liquidity. Now, we will also spend a lot of time, by the way, understanding why the system wants the liquidity it wants. And also, the key other point, which Kevin has made very forcefully, is that's the way we actually implement monetary policy, through the short-term interest rate, transmitting out of our balance sheet into the system.
and that works very well. So, our world is, look, we will meet the system's demand for reserves. We will seek to understand very closely why it's doing that. The other policy I have is that I want to take interest rate risk off the central bank's balance sheet, because with a public balance sheet, interest rate risk should be in the market, not on our balance sheet. And so that's why we're moving to a repo asset side of our balance sheet, because that takes the interest rate risk off our balance sheet, which is what should be the case. You mentioned you alluded to the political heat that you get over this issue. Does that influence the way you think about it at all? I know it's not supposed to. No, I think we must have a sensible policy for moving to a system where our balance sheet reflects the system's demand for reserves. So yes, it went above that level during the QE period. It's coming down to that level. I want the interest rate risk off our balance sheet. Those are the policies we're pursuing, and I think those are the right policies. Speaking of politics, do you get let off the hook, Governor Macklem, because the Prime Minister used to be in this seat? We get some free advice from elected officials across the country. And as I tell them, I appreciate understanding what's going on. It's a big country. I appreciate understanding what's going on across the country, but I don't appreciate telling me what we should do with interest rates. You've got your job, we've got our job, and that needs to be respected. So I'll just come back to the balance sheet. Interestingly, if you compare different central banks, you'll see a pretty wide range of sizes. In Canada, we didn't do QE in 08-09. Fortunately, in Canada, no banks failed. We did get a big shock, but it wasn't so big that we needed to invoke that emergency policy. We did use QE in the pandemic. It's the only time we have used it. But the fact that we only did it once meant that our balance sheet wasn't as big to start with, and we let the bonds run off, so our balance sheet has run back to its new steady state. And if you compare central banks, as I said, the size of the balance sheets can be pretty different. I mean, Canada's balance sheet as a percentage, Bank of Canada's balance sheet as a percentage of GDP is about a third of the Fed's. Now, look, Canada's not the world's global reserve currency, so yeah, there might be some differences here. But I think the results of Kevin's task force is going to be very informative to us. And the other thing I'll say about balance sheets is it's a very inside baseball kind of discussion. It's not the sort of thing most Canadians are really that engaged in. But it does, it is how we, there is an element of how do we implement monetary policy? What is the demand for reserves? We've spent the last couple days talking about new kinds of money. What do those potentially mean for our balance sheet? So these are questions we need some thinking on. In the short time that we have left, President Lagarde, I did want to get to you on this political point, and because you have been a forceful voice for central bank independence. I know you continue to do so, and you, I mean, unlike these guys, you have to battle more than 20 different governments and leaders. 21. So you're a pro at that. I'm curious if you think that there are, if you look out and see serious risks to central bank independence, especially in light of the Supreme Court ruling that we got in the United States, letting Fed Governor Lisa Cook keep her job. Well, I think, the best way we can actually all do our jobs is to be, number one, accountable, number two, independent, and the two come together. When I go to the European Parliament on a regular basis to report on what we do, to explain what we do, that's the counterpart for this independence that we have. Staying in our mandate, the entirety of the mandate is also the sine qua non condition for deserving that independence, which is a precious good without which we would not do a good job. That's my view. How did you feel about the Supreme Court ruling, Chairman Warsh? We were doing so well. So before the Supreme Court, the Fed acted independently and followed its remit. After the Supreme Court ruling, the Fed will continue to do so. I read the opinion on the plane over here. One of the secrets of the productivity-led economic growth that I was talking about at the outset
is because of the constitutional design in the US. It's the foundational element that has given us 250 years of outperforming expectations. I believe in Article 3 judges. I believe in the rule of law. We'll follow the Supreme Court decision, but day to day, the decision reaffirms what President Lagarde already said. We are calling balls and strikes as best we can. We're taking seriously the reform objective, and we're going to deliver on the high promise that Congress gave us to deliver price stability in the context of our dual mandate. And when we do that, we don't have to worry about politics. We don't have to worry about judicial intervention. We get to look in front of us because it's a challenging step. Okay, we have a minute left, so I'm going to ask everybody one quickie for everybody. 2 quickies, actually. Governor Bailey, I'll start with you. So favorite economic indicator right now? Sorry there. Your favorite economic indicator right now? Oh, that's a trap question as well. You see, that's a trap question into forward guidance. Oh, God. Yeah. Thank you, brother. I'm trying. I'll tell you what, I'll answer it. Oh, there you are. My inflation forecast. Oh, there you go. Governor Bailey, you have to answer. Well, look, we look at a whole range of data. Oh, God. I mean, look, honestly, if you sat through our meetings, you would see more data than you could ever dream of. The other thing I say, look, I'll say this, I spend a lot of time going around the country and I talk to a lot of businesses, and it's absolutely imperative that we stay in touch with the economy. President Lagarde? Inflation outlook, balance of risk, underlying inflation, transmission of monetary policy. Thank you. Chairman Warsh. I guess I have the last word. With the new No, I have one more. with the data project, the data task force, my hope, my aspiration is that 9-12 months from now, we're going to be using new technologies to understand what's happening in the real economy in a contemporaneous, real-time way that positions us as central makers to make better decisions. That we're no longer going to have to rely solely on data that we get from government agencies with mismeasurement problems, that have surveys that are no longer relevant, that every business we know that are leading in our country are using new data sources to make better decisions. My favorite data is upon us, and if we do our jobs, we'll be here a year from now, and we'll say we've discovered data that helps us make better decisions. And we live up to our promises, we strengthen our credibility, and politics stays at bay. Least favorite economic indicator? The conventional wisdom that we hear from time to time tells us nothing. Monetary policy works with long and variable lags, as we know, and many of these indicators are echoes of history. We need indicators that tell us what things are when we look out our window today. So when we make judgments, when we next convene, they're as close to real time as possible. I thought you were going to say the dots, since you didn't do one. I'm going to let one panel discussion go without me sort of wagering on the dots. There will still be dots for a short time, at the very least, but we have a task force for that, and we'll revisit it. Do you have a least favorite economic indicator, President Lagarde? What did you say? Least favorite economic indicator that gets too much attention? Those that are wrong. Governor Macklem, help me out. You know what I'd say is that especially a lot of the monthly data, it can be very volatile. And sometimes the market over-rotates on the last number. You gotta correlate it with other things. You gotta smooth it a bit. The last monthly number is never gonna be the best indicator. So I'll give you one that we're wrestling with at the moment and have wrestled with for years, and it's obviously relevant, which is oil and gas futures prices. So they are terrible indicators in history. The problem is that everything else is also a terrible indicator. Very good. Finally, when we were coming into this year, everybody was talking about rate cuts. Is anyone still talking here about rate cuts? Show of hands. Well, that's a nice try. Is that That's a no? a nice try at forward guidance. All right, I tried. Thank you all very much for the candor and for your service. Et c'est fini, messieurs, dames. Ah.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, j'ai un peu troll, hein, les gars, le long du live, hein, on a envoyé un long juste avant le live, le call a été donné. J'ai posé un classique, encore une fois. Magnifique. Alors, je précise, parce que je sais que certains de vous l'ont pris. Désolé, un cap, hein, j'interjecte, mais toujours faire hyper attention dans des mouvements de ce style. Donc, nous, on a joué le reversal sur le bas de range 4 heures. Donc, on a pris sur une impulsion 1 minute. On a mappé, je voulais mapper au fur et à mesure de ce qu'on avait mappé. En fait, je reprenais le mapping que j'avais fait ce matin au quotidien. Donc, n'hésitez pas, c'est tous les matins sur le Discord Pro. Mais surtout, maintenant, je pense notamment à Mister JD qui l'a pris. Vous êtes payé, ou vous vous payez partiellement, et maintenant, le but, c'est de trail. Le but, c'est de trail. La position, elle est prise, la position, elle est plus que payée, vous êtes dans le vert, et vous laissez le marché respirer. Votre zone de risque, elle est passée. La zone de reversal, elle est passée. On a franchi, on est dérisqué maintenant. Et le plus important, et ça, je tiens vraiment à vous, parce que je te promets, Cap, j'arrête de donner des calls sinon, c'est d'aller sur le lounge et d'écrire que c'était écrit que vous l'aviez call. C'est primordial. La mauvaise foi maintenant est primordial de dire que c'était sûr. C'est surtout ça le terme hyper important, c'est que c'était sûr. Mais ouais, sinon, bon call, trailer tout du long. Et chaque réintégration RSI, on les a ici. Hein. Le RSI réintègre, nous génère une consolidation. Hein. La PA n'a toujours pas loupé. On va réintégrer sur différentes UT, vivre une petite phase de conso, mais nous, on est dérisqués maintenant. Sûr et facile, bien sûr, excuse-moi, petit poulet, c'est aussi important de toujours dire que c'était évident et c'était facile. Hein. Regarde, le cap, cap juste avant, on parlait du potentiel long. Hein. La confiance nous a donné raison à terme, mais il faut faire attention. Il faut faire gaffe, bien évidemment. C'est des timings qui sont vachement clés. Encore une fois, certes, la possibilité d'échouer est là. Hein, c'est toujours important de le rappeler. Mais c'est vrai, quand il y a autant de convergence de signaux, d'ailleurs, on pointait un peu aussi en parallèle la petite divergence CVD qui était apparue sur le spot et sur le perp. Hein, si vous voulez que je la remontre, elle était là, hein, au moment où je vous en parlais. Tout ce que je pointe à la souris, c'est exactement cet endroit-là où on voyait la divergence sur les CVD. Donc c'était un signal supplémentaire qui pouvait donner raison. Mais c'est vrai que c'était assez beau. Et bravo encore à toi de l'avoir call. Et le discours, hein, alors est-ce que c'était lui le catalyseur de ce short squeeze? Pas forcément. Faut savoir que faut savoir que le sentiment s'était dégradé. Le short était de plus en plus facile, visuellement parlant. Hein, donc ça donnait de plus en plus envie de shorter. Et souvent, c'est ce qui peut créer ce genre de short squeeze. Et pour en tout cas terminer de mon côté, les 59 400, hein, c'est un niveau que je vous ai évoqué, c'est exactement là où on s'est posé. Donc pour moi, c'est le niveau le plus important, parce que si on parvient à le franchir et à proprement s'en affranchir, là c'est là où ça va être assez intéressant, parce qu'on arrive sur la deuxième zone qui nous conduirait vers 80 800, mais pour l'instant, hein, on est en résistance, donc on va pas parler avant que cette résistance soit franchie, mais en tout cas, vous voyez bien hein, la force hein, d'avoir des belles zones bien tracées. Encore une fois, hein, je te rejoins à 100% là-dessus, FX. Mais voilà, on a tapé en plein dedans. Yes, du coup, on a encore un programme chargé, hein, la journée n'est pas finie pour nous les gars. On vous donne rendez-vous ce soir. Alors, déjà à 19h30, vous avez BBS qui va poser un classique sur le Discord Pro, donc je vous invite surtout dans le contexte actuel à bien guetter ce qui va se passer, donc brief exceptionnel. Et rendez-vous ce soir, pourquoi Cap? Qu'est-ce que nous dit le rendez-vous de 20h ce soir? Écoute, on a un super rendez-vous avec aux côtés de notre cher Range, qui va aussi nous rejoindre pour ce grand live. Et en plus de parler des marchés, parce qu'on va forcément commenter un peu ce qui s'est passé les quelques heures après notre live, on va parler prof firme, et l'objectif, ça va être d'expliquer et de donner toutes nos astuces concernant les profs firmes et comment valider son challenge pour l'été. Ça sera un peu l'objectif de la discussion de cet après-midi, de ce soir presque. Et voilà, j'espère que du coup ça vous plaira. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le programme va être chargé comme on en a l'habitude, mon cher FX. Exactement. Passez à tous en tout cas une excellente après-midi. Rendez-vous sur Discord et forcément ce soir en live directement sur YouTube. Ciao, ciao!